Good afternoon, one and all. I welcome for one more session of our CT crash courses. So, first day, I started with the module hydrocarbons and some fundamental concepts of organic chemistry. Later on, yesterday, the Professor Aravkar he conducted alcohol, ethers, uh, that module. I mean, few questions. I think 20 questions she has solved. Right. So today we will continue with the hydrocarbon and basic concepts of organic chemistry module, and then we will go to the next module, halogen derivatives and amines. Okay. So am I audible and is screen visible? Yes, sir. Screen visible? Sorry, sorry. I thought I already shared. Okay. So what I was talking was in hydrocarbons we started with the various functional groups, which is basic requirement to understand the various modules of paper 2, especially organic chemistry modules, right? So uh, after knowing the various functional groups, we started with the hydrocarbon modules. In hydrocarbon module, we studied first different alkanes, their preparation, their properties. Then we moved to alkenes, right? Double bonded compound, their preparation and properties. That alkene part is again important because in halogen derivative you will find same part, some reactions, especially Markovnikov addition, etc. So some part of this hydrocarbon is repeated again and again in various other modules, right? So this module is important, being a fundamental of organic chemistry and also few concepts of the other modules, right? So then we understood what are alkynes and then aromatic compounds. So in aromatic compounds, we understood what is benzene, how it is prepared. Okay, so that part we finished last time. So I will continue with the questions which we left behind on first day, first session. I think this was the question which is there on my screen. Identify the following compound which exhibits geometrical isomerism. So this question is again expected, or this kind of question is again expected in halogen derivative module, where you need to understand the stereochemistry, right? So this question is based on the stereochemistry, space chemistry, arrangement of atom or three-dimensional arrangement of atom around carbon or across double bond. Okay, so when it is across double bond, then that isomerism is called as a geometrical isomerism. Okay, so we are basically concerning with carbon which are linked by double bond
and having substitutions. Okay. Now, as I mentioned, geometrical isomers can be either cis or trans. Okay, and this geometrical isomerism is exhibited by the compound having double bond. That is basic requirement. And another requirement is substituent on the carbon atom across double bond is they are different, totally different. They are not same. For example, here we have these two carbon atoms connected by double bond. So this is one carbon atom. It is having a functional group or a atom, okay, and another is not A, other than A, right? It is suppose B. Then it is eligible to exhibit geometrical isomerism. Okay. Similarly, here you can have A and B. Here you can have A and B. That's not issue. Okay. But on the same carbon atom, you should not have similar groups. So here should not be A and A. Here should be A and other than A. For example, B. So this is what the eligible to show geometrical isomerism. Okay. So here now the cis and trans. Let me explain what are these isomers. So here the carbons are joined by double bond and having A and B substitution. Okay. So here you just look at the plane across the double bond. So here both similar group A and A across the double bond are on the same side. So this is called as a cis isomer. Cis isomer. कळलं तुम्हाला? पहिली एलिजिबिलिटी काय? कार्बन मस्ट बी जॉईन विथ डबल बॉन्ड. सिंगल बॉन्ड मध्ये जॉमेट्रिकल आयसोमेरिझम नसतं. सिस ट्रान्स आयसोमेरिझम नसतं. They must have at least one double bond. It's first requirement. What is second requirement? हे जे दोन कार्बन आहेत त्यांच्यावरती डिफरंट ग्रुप पाहिजे. एक ओके प्रत्येकावरती म्हणजे दोघांवरती ए ए असेल तर चालणार नाही. एक ए असेल तर अदर शुड बी अदर दॅन ए. ओके. ही जर फुलफिलमेंट झाली देन वी कॅन से इट इज एलिजिबल टू शो जॉमेट्रिकल आयसोमेरिझम. नाउ हाऊ टू डेसिग्नेट सिस अँड ट्रान्स. हा पुढचा भाग पूर्ण वेगळा आहे. वेगळा कसा आहे तर मॉलिक्यूलकडे बघायचं तर ह्या प्लेन डबल बॉन्डच्या अक्रॉस जे कार्बन आहे त्या कार्बनला वरती जर सिमिलर ग्रुप ए आणि ए हे एका साइडला असतील देन दॅट इज सिस आयसोमर. अँड इफ दे आर ॲट अपोजिट साइड, let me draw the structure. Now suppose A is here. Initially in this structure A was here, same side, right? Or same side across the double bond. But here suppose A on this side and B is on this side, and A is at the opposite side. B is also B is on the opposite side. B on the opposite side. A on the opposite side. You understand? So here A on the same side. That is why it is cis. But here A and B they are on the they are on the same side. So similar group are on the opposite side. Similar group are on the opposite side. That is what a trans. Okay. And similar group same side, that is a cis. Similar group opposite side, that is a trans. एवढं लक्षात ठेवायचं. ओके. तर त्यांनी इथे काय विचारलं होतं की याच्यामधलं कुठल्या मॉलिक्यूल जॉमेट्रिकल आयसोमेरिझम दाखवते. सो पहिलं व्हॉट इज द फर्स्ट थिंग दे मस्ट कंटेन डबल बॉन्ड. सो देयरफॉर ब्यूटेन and isobutane they are what alkane, so no double bond. So we just ignore them. C and D they are not okay. Answer. Now A and B there is a competition. So but 2 in and but 1 in. So you should be able to draw the structures. Okay. So but I mentioned last time also. But means there are 4 carbons. Okay, 4 carbons. Now if I draw a molecule, so but 2 in. So this is 1 carbon, this is 2 carbons. So 2 in means there is a double bond at position number 2. In means what? Double bond. N means single bond, and Yn means triple bond, that you know, right? Now remaining are hydrogen. Okay. So remaining are hydrogen means what? Here there is CH3. Here 1, 2, 3 means CH. Here 1, 2, 3 means CH. Here again 1 means CH3. So CH3 CH. Double bond CH, CH3.
So this is carbon number 1, this is 2, this is carbon number 3, this is carbon number 4. So this is but 2-ene. So you just see now we have to designate cis and trans in this case, suppose. So you have to draw it in a systematic way. Okay. So suppose I draw like this, C double bond C. मधले कार्बन में घेते 2 and 3 इथे मी ड्रॉ केले. 2 नंबर इथे आहे, 3 नंबर इथे आहे. तर याच्या अक्रॉस काय ह्या कार्बनला कोण आहे? 1 methyl group and 1 hydrogen. So I will draw like this. 3H3 and H. Okay. From this side. The another side we have again same group, hydrogen and methyl. So let us draw hydrogen over here and methyl over here. Okay. Now you just see the carbon atoms are linked with double bond, and on each carbon atom you see we have different groups, CH3 and H. Here again H and CH2. So this compound is eligible to show geometrical isomerism. And here similar group methyl methyl or hydrogen hydrogen, similar groups across the double bond, they are on the opposite side. सारखे ग्रुप कुठे आहेत? अपोजिट साइडला असल्यामुळे हे कसं आलं? ट्रान्स टू ब्युटीन. बघा आता ही एक कन्सेप्ट. आता एक क्वेश्चन विचारला, पण त्या क्वेश्चन वरून अजून अदर काय पॉसिबल क्वेश्चन्स आहेत ते कळण्यासाठी तुम्हाला कन्सेप्ट कळायला पाहिजे, म्हणून मी तुम्हाला हा मॉलिक्यूल व्यवस्थित देऊन दाखवला. तर हा आपला बेसिक मॉलिक्यूल आहे ए ऑप्शन, ब्यूट 2-ene. ते स्ट्रक्चर असं जर तुम्ही काढलं तर ते ट्रान्स होईल. सिस कधी होईल? असं होईल बघा, सी डबल बॉन्ड सी, मिथाइल ग्रुप हा समजा इथे आहे, and another methyl group again on the same side, and hydrogen also on the same side. Hydrogen on the same side, methyl group on the same side. So this is called as a cis position. Cis to butene. कळलं तुम्हाला? ही कन्सेप्ट तुम्हाला कळायला पाहिजे. त्याच्यामध्ये आन्सर काय येणार आहे आपलं? बघा आन्सर ए येणार आहे. कारण ब्यूट 1-ene मध्ये काय होतं गंमत बघा, हा 3 आहे, हा 4 आहे. 1 ला मी डबल बॉन्ड करला, बाकीचे हायड्रोजन, अदरचा हायड्रोजन. इथे किती हायड्रोजन येणार बघा? 1 2, इथे एक येणार आणि इथे एक येणार. त्यामुळे काय झालं? डबल बॉन्डच्या अक्रॉस आणि इथे एक हायड्रोजन असेल बघा, इथे एक हायड्रोजन आहे, हा इथे एक ग्रुप झाला आणि इथे एक हायड्रोजन आहे. हा CH, हा CH2, हा CH. तर डबल बॉन्डच्या अक्रॉस काय झालं बघा, इकडे CH similar groups are on the same side of double bond, so this is not eligible to show geometrical isomerism. या साइडला बघितलं तर तुम्हाला वेगळे ग्रुप सापडतील. CH2 CH3 हा एक ग्रुप आहे आणि हायड्रोजन एक अनदर ग्रुप आहे. सो दिस इज ओके फॉर geometrical isomerism, but other side is not okay. Two similar groups are on the same side, so not possible. Geometrical isomerism not possible. Okay, so I hope you understood. If not, you can ask anytime. So let us go to the second question. It is again more similar kind of question asked JEE Main 2015. Which of the following compound will exhibit geometrical isomerism? So this is comparatively easy, I think. Will exhibit geometrical isomerism. खालच्यापैकी कोण geometrical isomerism दाखवेल? Okay. So you should be able to draw the structure. So let us start from A. So A is what? 1-phenyl but 2-ene. So but 2-ene आहे म्हणजे तुम्ही लक्षात द्यायला पाहिजे 2-ene म्हणजे तो geometrical isomerism दाखवण्याची शक्यता जास्त आहे. 1-ene कधीच दाखवणार नाही. म्हणजे 1-ene क्रॉस, 1-ene सगळे क्रॉस. So B, C, D they have B and C have 1-ene, and D is what? Is alkane. So this is not possible. This is a phenomena of alkene only. Okay, पण 1 alkene मध्ये काय होतं? 2 हायड्रोजन ऍटम टर्मिनलला येतात. 2 हायड्रोजन. Option gone. Only option is this. You understand? So no need to draw even a structure. If you compare 4 answers properly, keenly, you will get 4 marks here, because for JEE Main it has 4 marks. You understand? So let us draw this structure for the make your foundation perfect about isomerism, geometrical isomerism. So let us draw this structure. What they say, it is a but compound. So I should draw 4 carbons in a line,
right? And second position there is a in, means the second position there is double bond, right? And first position there is a phenyl group. The first is this carbon, suppose first carbon. So there is a phenyl group. म्हणजे benzene ring आहे, phenyl is म्हणजे benzene ring. Okay. Remaining are hydrogen. So here there is hydrogen, right? 1, 2, 3. Here one hydrogen, right? So here 1, 2, 3, 4. Here hydrogen remain and here CH3. So this is actually compound. Okay. So here if you look at this compound, so two carbon atoms are linked. I think there is no hydrogen here. The hydrogen is this only. So here see two carbon atoms are linked through double bonds with the basic condition to show geometrical isomerism. And if you look at the carbon atoms connected with double bond, here we have methyl and hydrogen. So two different groups are connected to carbon atom connected to double bond. So this is eligible from this side. Another side also we have this functional group. And another is hydrogen. Hydrogen and this functional group. They are connected to doubly bonded carbon. So these two are different groups. So this is eligible to show geometrical isomerism. Right? So directly you can draw structure of this molecule, or otherwise you can shortlist other answers, right, with your prior knowledge. Okay, anything is accepted. Now this is the question asked on Markovnikov's rule. Okay, we have studied Markovnikov's rule last time. So here, see what we have in Markovnikov's rule. Unsymmetrical alkene. So three carbons suppose we have in a line. Okay, so say propene. We have propene, CH2. So this is unsymmetrical across the double bond. कारण इकडे CH2 आहे आणि इकडे CH3 आहे. म्हणजे बॅलन्स नाही आहे ना. म्हणजे काय एकाकडे मोठा मॉलिक्यूल आहे, मोठा ग्रुप आहे, इकडे छोटा ग्रुप आहे. So asymmetrical. Asymmetrical alkene when added with asymmetrical haloacid, HBr, for example. So if this is Markovnikov addition, what will happen? The negative part, the halo part, will go to that carbon having less number of hydrogen, and hydrogen will go to that carbon having more number of hydrogen. म्हणजे प्रोडक्ट काय फॉर्म होईल इथे? असा प्रोडक्ट फॉर्म होईल जर मार्कोनिकॉफ ऍडिशन असेल तर. CH ची तसंच राहील, CH इकडे ब्रोमिन पार्ट येईल मधल्या कार्बनला, त्याच्याकडे हायड्रोजन कमी आहे, आणि टर्मिनलला काय जाईल? हायड्रोजन, म्हणजे CH2 तर CH3 होईल. सो वी विल गेट 2 ब्रोमो प्रोपेन अँड नॉट 1 ब्रोमो प्रोपेन. 1 ब्रोमो झालं तर काय होईल? ते अँटी मार्कोनिकॉफ. ओके, तर इथे ते काय विचारतायत? In the reaction with HCl, an alkene reacts in accordance to Markovnikov's rule. बघा Markovnikov's rule म्हणजे जो आता आपण बघितला तो, to give a product 1-chloro 1-methyl cyclohexane. The possible alkene is, म्हणजे स्टार्टिंग कंपाऊंड कोणतं आहे हे विचार. थोडा क्वेश्चन ट्रिकी आहे बघा. काय म्हणतात ते? स्टार्टिंग कंपाऊंड कोणतं असेल? जर प्रोडक्ट काय आहे? 1-chloro 1-methyl cyclohexane. This is compound of a cyclohexane. So this is cyclohexane. त्याच्या 1 पोझिशनला एक क्लोरो आहे आणि त्याच पोझिशनला परत मिथाइल ग्रुप आहे. दिस इज अ कंपाऊंड. काय म्हणतात ते? 1-chloro 1-methyl cyclohexane फॉर 6 कार्बन. 1 2 3 4 5 6. cyclohexane वरती फर्स्ट पोझिशनला 1 chlorine atom and 1 methyl group. That is the product असं ते म्हणताय. मार्कोनिकॉव ऍडिशनचा हा प्रोडक्ट कधी फॉर्म होईल? त्याच्यासाठी कोणते रिएक्टेड असतील? स्टार्टिंग कंपाऊंड कोणते असतील? ए असेल, बी असेल, सी असेल का डी असेल? ओके, हे आपल्याला चेक करायचं. So let us check all possibilities. Let us go to the first possibility. Okay, this will definitely strengthen your concept of Markovnikov addition. Okay, suppose this is what the molecule. Okay, I will write in this way. The A option I will write in this way, and we have to add HCl. Now you just look at the alkene. This is alkene only because there is double bond. So this is asymmetric because across the double bond we have got CH2 at one side and hexane, cyclohexane on another side. So this is asymmetric alkene, and reaction with asymmetric halo acid. Okay, so what will happen in this case? The negative part, काय म्हणतात त्यामध्ये? निगेटिव्ह पार्ट विल गो टू दॅट कार्बन हॅव्हिंग लेस नंबर ऑफ हायड्रोजन.
म्हणजे क्लोरीन कुठे जाईल, इकडे जाईल की इकडे जाईल, किती झालं किती जाईल, ज्या कार्बनकडे कमी हायड्रोजन आहे त्याच्याकडे जातील. आता ह्या कार्बनकडे किती हायड्रोजन आहेत बघा, एक बॉन्ड, दोन बॉन्ड, तीन आणि चार बॉन्ड त्या कार्बनला आहे, एकही हायड्रोजन नाही आहे या कार्बनकडे, आणि ह्या कार्बनकडे दोन हायड्रोजन आहे. म्हणजे क्लोरीन विल गो टू दिस कार्बन बिकॉज इट हॅज लेस नंबर ऑफ हायड्रोजन and hydrogen will go here, and what will happen, we will get this compound, we will get this compound only. You understand? So this CH2 converted to methyl and this chlorine get added here. Yes, so A is giving this product, so A is the answer, actual answer. But you should check to option number B. There may be possibility that B will also give the same product, and because C option has both A and B, so you should check for B also. You understand? And also for a D. Okay. But let us go for a B. So what is B? B is this molecule. Cyclohexane has double bond now inside the ring and methyl group outside. You understand? Okay. Now, if we add hydrochloric acid, that is what the asymmetric halo acid. Now, negative part will go to that carbon having less number of hydrogen. That is what our rule. Now, you just look at the double bond. So here we have double bonds. This is one carbon. This is another carbon. They are connected with double bond. Now here at this carbon, you just count the number of hydrogens. 1, 2, 3, 4 bonds are already there with carbon atom, so no hydrogen at all. So Cl will definitely go here at this position, and hydrogen will come here because here this carbon has 1, 2, 3 bonds with carbon, so remaining one hydrogen is there. So ह्या कार्बनकडे हायड्रोजन जास्त आहे, एक आहे, याच्याकडे शून्य हायड्रोजन आहे, म्हणजे निगेटिव्ह पार्ट कुठे जाईल, ह्या कार्बनकडे. सो व्हॉट इज द प्रॉडक्ट, सेम प्रॉडक्ट विल बी फॉर्म. So that means C is the answer because both A and B are giving the same product after Markovnikov addition. Okay, so we should not go for a D option. So C option is correct. Okay, so anyhow this will not give one chloro one because chlorine will add somewhere here or here. You understand? So that is what the 2 methyl, 1 chloro 2 methyl. So that is not the answer. So D is anyhow not our answer. C is the correct answer. So you have to be very, calm and silent and patient because if you happy with answer A, yeah, answer A is correct, but you should not be happy with that. You should go for another option because that option is again giving the same answer. So both are giving the same product. So answer is a C, neither A nor B. Okay. So here it's very important to observe question and answers very carefully. Now this is again the question almost similar, but the opposite way they react. You see the anti-Markovnikov addition. What they say, 3-phenyl propene reacts with HBr in presence of peroxide. You should read it very carefully. The major product is, they are asking major product. So you should be able to draw the structure of the starting compound. 3-phenyl propene. So propene is what? C. Right? So this is propane. So propane means there is one double bond. 3-phenyl means you should start from this carbon. Double bond ला कमी नंबर यायला पाहिजे. 1, 2, 3. 1, 2, 3 phenyl. So here there is a phenyl ring. म्हणजे बेंझिन रिंग इथे कुठेतरी आहे. ठीक आहे? अशी बेंझिन रिंग आहे. हा फिनाइल होतो ना. तर हे आपलं काय झालं? 3-phenyl propene. रिमेनिंग आर हायड्रोजन. 1, 2 म्हणजे उरलेले दोन हायड्रोजन. कारण कार्बनची व्हॅलेन्सी 4 असते. इकडे 1, 2, 3 कार्बनची व्हॅलेन्सी 4 म्हणजे एक होती, म्हणजे एकच हायड्रोजन. इकडे 1, 2, 3, 4. What they are asking, if this compound 3, 1, 2, 3 phenyl propene reacts with HBr in presence of peroxide, means H2O, for example, hydrogen peroxide, what is the major product? Okay. Now when we add peroxide, that is anti-Markovnikov addition, that you should know. Okay. So anti means what? Something which is not happening in like Markovnikov, right? So what is happening in case of Markovnikov addition?
Negative part means halo part is going to that carbon having less number of hydrogen. That is Markovnikov. मागच्या साईडला आपण बघितलं म्हणजे Br समजा CH कडे गेला, that is Markovnikov. But we want anti Markovnikov because reagent is different. Their oxides. We should carefully observe the reagent. You understand? Other part of the reaction is same. Only they have changed a small part of the reaction. Total scenario change. कळलं? त्यामुळे केअरफुली तुम्ही संपूर्ण क्वेश्चन नीट बघायला पाहिजे. आता काय होईल? इन अँटी मार्कोनिकम एडिशन negative part and halo part will go to that carbon having more number of hydrogen, and hydrogen will go to that part where there is less number of hydrogen. उल्टा होना exactly. So what is the product? The benzene ring will remain as it is. This CH2 part, then CH here one hydrogen will be added. Double bond is converted to single bond, and here we got CH2 Br, right? So this is 1 bromo 1 to 3 phenyl propane. The major product, the question is not that easy. You should be able to write correct IUPAC name also. Okay, it is not just about writing correct reaction. Writing correct IUPAC name, that is an important part. That is remaining. So first option A is 2 bromo 1 phenyl propane. 2 bromo 1 2. So 2 bromo there is no question because we should start from this carbon 1 2 3, right? Because bromine should get minimum number. So 1 bromo that see answers having 1 bromo, that is correct. So here again 1 to dibromo means B again gone, 1 already gone because that is 2 bromo not possible. 1 2 again gone. 3 orthobromo phenyl propane means they are saying that bromine is going on benzene. Benzene में bromine जानाच नहीं है. So this is incorrect. So what is correct? D. 1 bromo 3 phenyl. 1 2 3 phenyl. 3 carbon में propane. That is our answer. I hope you understood the whole concept. We will move fast. Now, this is again fundamental question asked in examination. You see, the benzene has, benzene is what? This is what the first fundamental aromatic structure, aromatic hydrocarbon. So, A option is 3 delocalized electrons. 4 delocalized electrons is a B option. 6 delocalized electrons is the C answer, and D is 12 delocalized electrons. Now there is a question: what is the meaning of delocalized electrons? So delocalized electrons means electrons which are not bound properly with the atoms. You understand? Delocalized means easily available. So easily available electrons are pi electrons. So they are asking how many pi electrons are there. फक्त त्यांनी भाषा बदलली. पायच्या ऐवजी काय म्हणाले? Delocalized. Delocalized म्हणजे काय? They are easily available for reaction. They are moving. There is actually a cloud of electrons moving above the plane of the ring. You understand? So now, if I say pi electrons, now you can answer it easily. If you don't understand delocalized electrons means pi electrons, you cannot give the correct answer. तर बघा आता किती pi electrons आहेत? There are 3 pi bond. Each carries 2 electrons. एका पाय बॉन्ड मध्ये 2 इलेक्ट्रॉन्स असतात. 3 पाय बॉन्ड मध्ये 3 गुणिले 2 म्हणजे 6 पाय इलेक्ट्रॉन्स. 6 delocalized electrons आहेत. That is why answer number C is correct. 6 delocalized electrons. Now which one of the following compound is aromatic? तुम्हाला मी सांगितलं होतं what is the definition of aromatic. So this compound is not that easy actually. These 4 compounds are difficult. So fundamental compound is benzene. So what is how to identify whether it's aromatic or not? First condition is that it should have ring compound. Ring असली पाहिजे. त्यानंतर Huckel's rule apply करायचा. What is Huckel's rule? 4n plus 2 pi electrons असले पाहिजे. Where n is number of ring. Okay? आता compound हे आहे 1 number compound आहे. How many rings are there? 1. So there n is equal to 1 असतं तर how many pi electrons do you expect? 4 plus 2 means 6 pi electron असायला पाहिजे एका रिंग साठी. म्हणजे 1 2 आणि 3 मध्ये 6 pi electron असले पाहिजे कारण त्यांच्याकडे किती रिंग आहेत? एक रिंग आहे प्रत्येकाकडे. तर त्यांच्याकडे 6 pi electron असले पाहिजे तरच ते aromatic असतील.
आता पहिला कंपाऊंड बघा, इथे पाय इलेक्ट्रॉन किती आहे, हा एक पाय बॉन्ड आहे आणि हा एक पाय बॉन्ड आहे, दोन पाय बॉन्ड आहे. तो एकामध्ये दोन, दोन मिळून दोन म्हणजे चार झाले, चार पाय बॉन्ड झाले. पण हा जो इथे इलेक्ट्रॉन दिसतंय, these two electrons they are merged with pi electron cloud. So therefore in all it has 6 pi electrons and therefore this is aromatic. Otherwise if you look at the second compound, it has 2 pi electrons with 2 pi bonds with 4 pi electrons. एकामध्ये दोन, ओके, तर एकामध्ये दोघांमध्ये 4 पाय इलेक्ट्रॉन झाले आणि हा पॉझिटिव्ह चार्ज आहे, म्हणजे इथे इलेक्ट्रॉनचा प्रश्न नाहीये. 4 पाय मीन्स नॉन एरोमॅटिक. इकडे पण तीच परिस्थिती आहे, 2 pi electrons and ह्याच्यावर 2 electrons, maximum 4 electrons झाले, 4 pi electrons. So this is not aromatic. And in this case if you see there are 3 rings. How many rings? 3 rings. So n is equal to 3. So 3 म्हणजे इलेक्ट्रॉन किती झाले, 4 गुणिले 3 12 plus 2, 12 plus 2 म्हणजे 14 असले पाहिजे. जर n is equal to 3 असेल तर pi इलेक्ट्रॉन झाले किती, 14. याच्यात 14 तर बघा, एक पाय बॉन्ड, 2 3 4 5 6, 6 म्हणजे 6 into 2, एकामध्ये दोन असतात, 6 पाय बॉन्ड मध्ये 12 pi electrons. So this is non aromatic. So this is not the answer. The answer is this. Okay. Now again this was asked in MHCAT 2014 examination. Write the IUPAC name of the compound. Now compound is not a straight chain compound. Compound is a given compound is an aromatic compound, ring compound. So their norms are different. You should know it. But actually speaking, this is very easy question. असे काही क्वेश्चन पडले तर तुम्हाला सहज मार्क मिळणार, पण तुम्हाला ती पॉसिबिलिटी माहित पाहिजे. ठीक आहे, तर बघा कंपाऊंड काय आहे ते. त्यामध्ये एक बेन्झीन रिंग दिसते आणि त्याला 3 डिफरंट फंक्शनल ग्रुप. तुम्हाला पहिल्या लेक्चरच्या वेळेला जे टेबल्स दाखवली होती, प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, तुम्ही जर ते स्क्रीनशॉट घेतला असेल तर तुम्हाला नक्कीच याचा आन्सर देता येईल. एक ते टेबल बघून, त्या टेबलवरती सगळी फंक्शन ग्रुपचा प्रेफरन्स दिलेला आहे, कोणाला पहिला द्यायचं, कोणाला दुसरं द्यायचं. ठीक आहे, आता कसं आपण बघूया. तर जर तुम्ही ते टेबल बघाल, सो देअर द फर्स्ट मेंबर इज कार्बोक्सिलिक ऍसिड. मोस्ट ऑक्सिडाइज्ड कंपाउंड इज कार्बोक्सिलिक ऍसिड. सो वी शुड स्टार्ट फ्रॉम दिस कार्बन. म्हणजे हा जो कार्बन आहे इथून सुरुवात करायला पाहिजे. ह्याला 1 म्हटलं पाहिजे, ह्याला 2 म्हटलं पाहिजे, ह्याला 3, ह्याला 4, ह्याला 5, ह्याला 6. कळलं? तर कार्बोक्सिलिक इज द फर्स्ट मेंबर. ते काय म्हणतायत, 2 अमिनो 4 हायड्रॉक्सी असं म्हणतात बघा. 1 2 3 4. So 2 amino 4 hydroxy benzoic acid. So basic molecule is benzoic acid. म्हणजे बेसिक मॉलिक्यूल हा आहे बघा, असा मॉलिक्यूल आहे तो. हा बेन्झोइक ऍसिड म्हणतात. काय म्हणतो, बेन्झोइक ऍसिड. फिनाइल कार्बोक्सिलिक ऍसिड म्हणजे बेन्झोइक ऍसिड. तर ह्याच्या ही 1 पोझिशन झाली. 2 आणि 2 पोझिशनला अमिनो ग्रुप आहे आणि हे 3 आणि 4 पोझिशनला काय आहे, हायड्रॉक्सी ग्रुप आहे. मग आता क्वेश्चन काय आहे की 2 अमिनो 4 हायड्रॉक्सी म्हणायला पाहिजे की 4 हायड्रॉक्सी 2 अमिनो म्हटलं पाहिजे, कोणाच नाव अगोदर घेतलं पाहिजे. तर दॅट इज व्हॉट द रूल, IUPAC रूल. ओके. सो याच्यामध्ये अल्फाबेटिकली म्हटलं तर अमिनोचा ए येतो आणि हायड्रॉक्सीचा एच येतो, हाय एक हायड्रोक्स हाय येतो. तो ए पहिला येतो ना, मग अमिनोला प्रेफरन्स द्यायला पाहिजे. मग काय म्हटलं पाहिजे, 2 अमिनो 4 हायड्रॉक्सी बेन्झोइक ऍसिड. सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट. A is correct. 2 amino 1 2 3 4 hydroxy benzoic acid. कळलं तुम्हाला? In the following reaction, you see, so we have reaction given on the screen, and what is asked is totally different. You see, you don't have to predict the product. Okay, in the answer actually, definitely you have to predict the product, but you have to count the sigma bonds. They are asking how many sigma bonds are present in the product. म्हणजे पहिला product you have to predict, and once you predict product, you have to count sigma bond, and that number you have to write. That is the answer. So given compound is actually acetylene, not acetylene, derivative acetylene. You see, there are triple bond. ते दिसत नाहीये, तर थोडे मर्ज झालंय, रिझोल्यूशन दिलंय झूम केल्यामुळे. 3 बॉन्ड आहेत त्याच्यामध्ये. ठीक आहे,
The CH3C triple bond CH is a compound red hot iron tube heated to high temperature. रेड हॉट म्हणजे काय आयर्न रेड होण्यापर्यंत हीट केले तर काय होईल ही रिएक्शन तुम्हाला मी हायड्रोकार्बनच्या aromatic पार्ट मध्ये दाखवलेली आहे प्रिपरेशन ऑफ बेन्झीन मध्ये acetylene when heated in iron tube to red hot condition बेन्झीन इज प्रोड्यूस पॉलिमराइज होऊन त्याचं बेन्झीन तयार होतं तीन मॉलिक्यूल ऍसिडिटीचे ऍड होतात इथे पण तसंच होईल तीन हे मॉलिक्यूल ऍड होतील आणि आपल्याला काय मिळेल असं कंपाऊंड मिळेल तुम्हाला पहिलं कळायला पाहिजे की इथे बेन्झीन 100% फॉर्म होणार आहे बेन्झीन म्हणजे काय हे असे पहिले 6 कार्बन रिंग मध्ये टाकायचे आणि तीन अल्टरनेट डबल बॉन्ड ओके आता फक्त ऍसिडिन असलं असतं तर तुम्हाला हे मिळालं असतं असं पण फक्त ऍसिडिन नाहीये ऍसिडिन मध्ये एक सबस्टिट्यूशन आहे काय आहे मिथाइल तर दॅट विल रिमेन ऑन अल्टरनेट कार्बन वन मिथाइल हियर अनदर मिथाइल हियर अँड थर्ड मिथाइल ओव्हर हियर we should be able to draw this correctly otherwise you cannot count correct sigma bonds हे सचन चुकलं तर तुम्ही सिग्मा बॉन्ड कधीच काउंट करू शकणार नाही तुम्हाला कळलं मी काय केलं ते तुम्हाला पहिलं माहित पाहिजे की बाबा ही रिएक्शन काय आहे ऍसिटिलीनला जेव्हा रेड हॉट आयर्न मध्ये हिट करतो 100% ऍसिटिलीन इज कन्वर्टेड टू बेन्झीन दॅट इज फॉर शुअर बट देयर इज अ सबस्टिट्यूशन ऑन अ ऍसिटिलीन ओके आणि तो सबस्टिट्यूशन तसाच राहतो ज्यावेळी त्यांचा पॉलिमरायझेशन होऊन बेन्झीन तयार होते आणि असं मॉलिक्यूल होते आता आपल्याला सिग्मा बॉन्ड मेजर करायला पाहिजे तर बघा इथे सिग्मा बॉन्ड कसे मोजायचे आता याच्यामध्ये सिग्मा बॉन्ड आणि पाय बॉन्ड आहेत आता 3 पाय बॉन्ड आहेत सोडून बाकी सगळे सिग्मा बॉन्ड आहेत ओके तर पहिले रिंग मध्ये किती बघा रिंग मध्ये 1 2 3 4 5 आणि 6 बघा हा 1 हा 2 हा 3 4 5 6 सिग्मा बॉन्ड रिंग मध्ये आहे बेन्झीनच्या ओके नंतर हा 7वा हा 8वा 9वा जे मिथाइल ग्रुपला कनेक्टेड आहे 9 झाले नंतर इथे हायड्रोजन आहे 10 हा 10वा हायड्रोजन इकडे इकडे हायड्रोजन आहे हा 11वा इकडे हायड्रोजन आहे हा 12वा त्यांच्या बरोबर सिग्मा बॉन्डच आहे विचार किती 12 ओके आता उरले कोण उरले CH3 चे 3 हायड्रोजनचे बॉन्ड 1 2 3 आहेत ना प्रत्येकी म्हणजे 12 आपल्याला मिळाले आणि हे किती आहेत प्रत्येकी 3 इकडे 3 आहे इकडे 3 CH इकडे 3 CH म्हणजे 3 त्रिक 9 झाले 12 अधिक 9 म्हणजे किती आले 21 12 अधिक 9 किती होतात 21 21 म्हणजे आन्सर बी यू अंडरस्टँड हाऊ टू सॉल्व इट so your mind should be cool you should not be confused whatever given you just write down on a paper properly okay then you will definitely achieve the target answer. Then most common reactions of benzene म्हणजे aromatic compound and its derivatives आणखी सोपा क्वेश्चन आहे बघा बेन्झीन म्हणजे aromatic compoundच्या मोस्ट कॉमन रिएक्शन काय असतात हे तुम्हाला माहितच पाहिजे इलेक्ट्रोफिलिक ऍडिशन नो इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन यस न्यूक्लियोफिलिक नाही न्यूक्लियोफिलिक नाही तर इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन ही aromatic कंपाऊंडची प्रॉपर्टी आहे लक्षात ठेवा इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन नो ऍडिशन नो न्यूक्लियोफिलिक ऍडिशन नो इलेक्ट्रोफिलिक ऍडिशन इलेक्ट्रोफिलिक आणि सबस्टिट्यूशन फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला सांगतो मी म्हणजे टाइम लक्षात राहील त्या बेन्झीन जो आहे आपल्या भरपूर रिएक्शन पुढे येतील बाकीच्या फंक्शनल ग्रुपमध्ये तर बेन्झीन मध्ये जे हायड्रोजन आहेत ना 6 हायड्रोजन आहेत 1 2 3 4 5 6 हे हायड्रोजन आपण सबस्टिट्यूट करू शकतो वेगवेगळ्या फंक्शनल ग्रुपने ओके या डबल बॉन्डला ऍड करण्यापेक्षा हायड्रोजन सबस्टिट्यूट करू शकतो आपण क्लोरीनने क्लोरीन ब्रोमीन वी कॅन सबस्टिट्यूट दिस हायड्रोजन बाय NO2 वी कॅन सबस्टिट्यूट दिस हायड्रोजन बाय SO3 and several other group NH2 so this is what the substitution reaction these hydrogens can be substituted rather than addition across a double bond हे possible नाही आहे कठीण आहे substitution is a common reaction of aromatic compound now when x and y हे पण तुम्हाला पहिल्या टेबल मध्ये दाखवलं होतं ओके ते बेन्झीनची आपण रिएक्शन बघितली होती त्यावेळी benzene when reacted with chlorine in light UV लाईट मध्ये क्लोरीन आणि हीट केलंय तर काय फरक होईल आणि सेम बेन्झीन when heated with chlorine gas same chlorine gas but catalyst is anhydrous aluminum fluoride काय catalyst AlCl3 catalyst असेल तर प्रोडक्ट वेगळा मिळतोय आहे क्लोरिनेशन पण
If the catalyst is aluminum chloride, this product is 1. And if there is no catalyst, but if we illuminate this reaction mixture with UV light, UV light जर पास केली तर तुम्हाला वेगळा प्रोडक्ट मिळतो. तर तुम्हाला हे मेमरीज मध्ये ठेवायला पाहिजे. तर काय होतं, बेन्झीन मध्ये जर आपण UV लाईट पास केली तर क्लोरीन गॅस हा डबल बॉन्डच्या अक्रॉस ऍड होत जातो. की समजा बेन्झीन हे असं असतं बघा. बेन्झीन मध्ये काय काय आहे, 3 बॉन्ड आहे आणि हे सगळे हायड्रोजन्स आहेत असे. ओके, all 6 hydrogens are there on each carbon atom. Now if I add chlorine and if I pass UV light, then chlorine will add across the double bond. Double bond चे across add होईल आणि हायड्रोजन रिप्लेस नाही होणार. हायड्रोजन तसेच राहतील, फक्त डबल बॉन्ड नाहीसे होतील आणि you will get this compound. Okay, but if you add aluminum chloride being a catalyst, anhydrous aluminum chloride being a catalyst, then what will happen? Then chlorine will add by replacing hydrogen and not by replacing double bond. Double bond will remain as it is, but hydrogens will be replaced, we will get chlorine. You understand the difference? Only reaction conditions are different. The starting compound is same, reagent is same, chlorine only, but catalyst is different. If it is aluminum chloride, then hydrogen atoms are replaced, and if it is UV light, then double bond are replaced. So we get 2 different products. Okay. Then there is one more reaction was asked in CET examination only. Benzene when treated with concentrated HNO3 and concentrated H2SO4. ज्यावेळी तुम्हाला concentrated H2SO4 आणि HNO3 एकत्र येतात, so this is nitrating mixture. काय म्हणतात? नायट्रेटिक मिक्सचर म्हणजे तुम्हाला डेफिनेटली NO2 ग्रुप ऍड होणार. कुठे? बेन्झीन रिंग वरती. तर ए प्रोडक्ट काय असणार आहे, तर हा असणार आहे सबस्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन, NO2 असं प्रोडक्ट फॉर्म होणार. म्हणजे ए इज असं होणार. ओके, HNO3 H2SO4 कॉन्सन्ट्रेटेड कंडिशन मध्ये ऍड केलं जातं. आता ह्याच्यामध्ये परत तुम्ही काय केलं, ए मध्ये इफ यू ऍड ब्रोमीन इन प्रेझेन्स ऑफ FeBr3 फेरिक ब्रोमाइड कॅटलिस्ट वापरला तुम्हाला तुम्ही, तर कुठे ऍड होईल, तर दिस ब्रोमीन विल बी ऍडेड. अगेन सबस्टिट्यूशन रिएक्शन विल हॅपन, बट नाउ देयर आर 1 2 3 4 5 पोझिशन्स आर अवेलेबल. आउट ऑफ 5 these 2 are equivalent, these 2 are equivalent, and this is para position. So माहिती आहे, this is ortho, this is meta, and this is para position. So whether this bromine, incoming bromine will go to ortho position or meta position or para position. So you should know the property of the group which is already present on the ring. रिंग वर जो ग्रुप ऑलरेडी प्रेझेंट असतो तो डिसाइड करतो की येणारा ब्रोमीन कुठल्या पोझिशनला जाईल. तर हे नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन आहे. ठीक आहे, सो तुम्हाला माहिती पाहिजे की NO2 इज मेटा डिरेक्टिंग ग्रुप, म्हणजे तो मेटा पोझिशनला ऍक्टिव्हेट करतो ब्रोमिनेशन साठी. कळलं तुम्हाला? नॉट ऑर्थो अँड पॅरा, त्याची तुम्हाला रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर लिहावं लागतील. त्यावेळी तुमच्या लक्षात येईल की ही मेटा पोझिशन ही आणि ही बोथ आर इक्विव्हॅलेंट. So these 2 positions are activated for bromination. So definitely you will get this molecule. Understand? NO2 will direct bromine to this position. This or this, both are same. So you will get 3. This benzene will remain as it is. 1 2 3 3 nitrobromobenzene. This is what the product. So this is what the product A, and not ortho position. किंवा दोन्ही मेटामध्ये पण जाणार नाही, बिकॉज दिस इज माइल्ड रिएजंट. दिस कॅटलिस्ट इज माइल्ड. हा जर माइल्ड स्ट्रॉंग असला असता तर दोन्ही मेटा साईडला गेला असता. कळलं तुम्हाला? पण हा माइल्ड असल्यामुळे फक्त तो एकाच पोझिशनला जातोय. आणि पॅरा पण पॉसिबल नाही, पॅरा पॉसिबल नाही, ऑर्थो पॉसिबल नाही, डाय पॉसिबल नाही, फक्त मेटा ब्रोमो नायट्रो बेन्झीन इज पॉसिबल कंपाउंड. सो ए इज द आन्सर. Now, which of the following compound will not undergo Friedel-Crafts reaction easily? आता Friedel-Crafts reaction मी तुम्हाला मागे सांगितली, फार महत्त्वाची रिएक्शन आहे. कुठना कुठेतरी ही विचारू शकतात ते. तर लक्षात ठेवा, Friedel-Crafts रिएक्शन मध्ये काय होतं, aromatic compound घ्या, समजा बेन्झीन आहे प्लस CH3Cl अल्किल हॅलाइड कुठेतरी आहे आणि AlCl3 आहे, अनहायड्रस अल्युमिनियम क्लोराइड. असं जरी असतं त्याला म्हणायचं Friedel-Crafts रिएक्शन. त्याच्यामध्ये काय होतं, अल्किलेशन ऑफ बेन्झीन म्हणतो म्हणजे.
म्हणजे बेन्झीन रिंगवर तुम्हाला जर अल्किल ग्रुप ऍड करायचा असेल then you should use Friedel-Crafts reaction. So what is Friedel-Crafts reaction? Aromatic compound plus alkyl halide plus anhydrous aluminum chloride. If it is the situation, then what will happen? This methyl group will be added to the aromatic. त्याला म्हणतात अल्किलेशन किंवा असायलेशन पण असू शकतं. आपण बघितलं दोन्ही रिएक्शन सुरुवातीला तुम्ही ते पाहू शकता. तर ते काय विचारतायत, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाऊंड विल नॉट अंडरगो, ह्याच्यामध्ये कोण देणार नाही. तुम्हाला स्ट्रक्चर लिहायला पाहिजे प्रत्येकाची. कळलं तुम्हाला? Friedel-Crafts रिएक्शन कोण देणार नाही? विल नॉट अंडरगो Friedel-Crafts रिएक्शन इझिली, देईल पण इझिली देणार. आता हे बघा, नायट्रोबेन्झीन तुम्हाला मगाशी बोललो होतो. नायट्रो ग्रुपची प्रॉपर्टी काय? नायट्रो ग्रुप काय करतो? इलेक्ट्रॉन आपल्याकडे खेचतो. इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, निगेटिव्ह आय इफेक्ट असतो. ओके, तर ए ऑप्शन जे आहे ते हे आहे NO2. ओके, सो इट pulls electron and it withdraws electrons towards itself very strongly. सो इलेक्ट्रॉन ने आपल्याकडे खेचून घेतल्यामुळे काय होतं, इथल्याची पॉझिटिव्हिटी वाढत जाते इथली. यू अंडरस्टँड? ऍट दिस पोझिशन. आणि Friedel-Crafts रिएक्शन कशी आहे की इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन आहे. म्हणजे CH3 हा इलेक्ट्रोफाइल ऍड होतोय. आता प्रॉब्लेम काय होणार आहे, NO2 ने इलेक्ट्रॉन खेचून घेतल्यामुळे इथे पॉझिटिव्ह चार्ज वाढल्यामुळे काय होणार, हा मिथाइल ग्रुपला इझिली इकडे यायला देणार नाही. इकडे इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी वाढली पाहिजे, निगेटिव्हिटी वाढली पाहिजे, म्हणजे पॉझिटिव्ह चार्जचं अट्रॅक्शन होऊन बॉन्ड फॉर्म होईल. सो नायट्रो ग्रुप विल विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ मेकिंग रिंग डीएक्टिवेटिंग. Okay, so there is no Friedel-Crafts reaction or very difficult to do Friedel-Crafts reaction. So A is the answer because NO2 is electron withdrawing and ring deactivating group. On the other side, if you look at option B, C and D, one is a toluene. Toluene is this compound. Benzene attached to methyl is a toluene. Methyl benzene is toluene. Cumene is again similar compound but with bigger alkyl groups. This is cumene. Propene group is attached. Propene group is attached to benzene, and xylene is actually a product of a toluene, or we can say benzene. This is xylene, metaxylene. Meta or the para. What two methyl groups are there on one benzene ring? Two methyl on a benzene ring. It's a toluene. This is cumene, and this is toluene. This is xylene. And this is cumene. तुम्ही बघाल त्याच्यामध्ये काय कॉमन काय, बेन्झीन इज कॉमन and all three are alkyl group. This is alkyl, this is alkyl, this is alkyl. So alkyl groups are, alkyl group is R groups are what? They are having positive I effect. Positive I effect काय असतो? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आहे ते. अल्किल म्हटलं की इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग. इलेक्ट्रॉन डोनेट केल्यामुळे काय होतं, हे इलेक्ट्रॉन डोनेट करतो बघा सगळेजण. त्यामुळे काय होतं, निगेटिव्हिटी वाढते प्रत्येक ठिकाणची. Negative charge at each position is increased. So coming electrophile in Friedel-Crafts reaction, so CH3 plus I, that will easily attracted and joined to benzene. कळलं? इलेक्ट्रोफाइल Friedel-Crafts मध्ये इलेक्ट्रोफाइल असतो म्हणजे पॉझिटिव्ह चार्ज असतो. आता बेन्झीन रिंग वर निगेटिव्ह चार्ज वाढला कशामुळे, या अल्किल ग्रुपमुळे, बिकॉज दे डोनेट इलेक्ट्रॉन्स. सो दे ऍक्टिवेट रिंग. अल्किल ग्रुप ऍक्टिवेट रिंग टुवर्ड्स Friedel-Crafts reaction. ओके, म्हणून ह्या बी, सी आणि डी ला Friedel-Crafts रिएक्शन इझिली होईल. नायट्रोबेन्झीन मध्ये नायट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन स्वतःकडे अट्रॅक्ट करतो, त्यामुळे रिंग डीऍक्टिवेट होते, त्यामुळे त्याचा Friedel-Crafts रिएक्शन होत नाही. म्हणून हे तुमचं आन्सर असेल. Now the number of primary, secondary, tertiary, quaternary carbons in neopentene are respectively. बघा क्वेश्चन दिसायला सोपा आहे पण त्याच्यामध्ये बरेचसे म्हणतात ना ट्विस्ट पण आहेत. ते काय म्हणतात, नंबर ऑफ प्रायमरी, सेकंडरी, टर्शरी, क्वाटर्नरी कार्बन्स यू हॅव टू आयडेंटिफाय फ्रॉम निओपेंटेन. यू मस्ट बी एबल टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ निओपेंटेन. तर तुम्हाला निओपेंटेन जमला नाही तर प्रॉब्लेम होईल ना. तर निओपेंटेन कसं असतं तुम्हाला दाखवतो. पहिले तुम्हाला मी पेंटेन म्हणजे काय सांगतो. पेंटेन म्हणजे काय, 5 कार्बन कंपाउंड, 1 2 3 4 and 5. These 5 carbon atoms are in a straight chain, no branch. So this is called N pentane. मला म्हणायचं N pentane. हे बघा बाकीचे हायड्रोजन काढत नाही, आपल्याकडे वेळ नाही आहे, तुम्ही अंडरस्टँड करून घ्या. बाकीचे हायड्रोजन्स आहेत म्हणजे फॉर एक्झाम्पल
हा इथे एक बॉन्ड असेल तर CH3 असेल, हे दोन बॉन्ड असेल तर CH2 असेल, दोन बॉन्ड म्हणजे CH2, दोन बॉन्ड म्हणजे CH2, एक बॉन्ड म्हणजे CH3. तर हा झाला एन पेंटेन. तर आपला हा नको आहे, निओ पाहिजे आपल्याला. हा, ही पहिली पोझिशन. दुसरं काय होतं, आयसोपेंटेन असतं. आयसोपेंटेन असतं बघा. आयसो म्हणजे काय असतं, असं असतं, तुम्हाला काल दाखवलं बघा, अशी पोझिशन असते. एक इथे मिथाइल ग्रुप, इथे एक मिथाइल ग्रुप, इथे एक आहे, इथे एक CH2, एक दोन तीन चार आणि हा 5. ह्याला म्हणायचं आयसो पोझिशन. आयसोलेटेड. आयसो पण नको, निओ पाहिजे. तर निओ मध्ये तुम्ही डायरेक्टली हे स्ट्रक्चर पाठ करायला पाहिजे. निओ म्हणजे काय, वन कार्बन इज ऍट सेंटर अँड ऑल 4 व्हॅलेन्सीज आर एंगेज विथ मिथाइल ग्रुप और एनी अदर अल्किल ग्रुप. अल्किल ग्रुप तो कार्बनच असला पाहिजे, डायरेक्ट हायड्रोजन अटॅच नाही आहे कार्बनला. कळलं? दिस इज निओ पेंटेन. पेंटेन फॉर 5 कार्बन्स. You just count carbon 1, 2, 3, 4 and 5. 5 carbons and neo position means what? No hydrogen directly attached to the central carbon. हे पाठ करा तुम्ही निओचं. आता ते काय म्हणताय, द नंबर ऑफ प्रायमरी, सेकंडरी, टर्जरी अँड क्वाटरनरी कार्बन्स इन निओ पेंटेन आर रिस्पेक्टिव्हली म्हणताय. म्हणजे प्रायमरी किती आहे, सेकंडरी किती आहे, टर्जरी किती आहे आणि क्वाटरनरी किती आहे. प्रायमरी म्हणजे तुम्हाला कळतं ना काय ते प्रायमरी सेकंडरी. इथे बघा, इथे हा कार्बन जो आहे तो प्रायमरी आहे, पण हा एकच कार्बन अटॅच आहे. हा पण प्रायमरी आहे, हा पण प्रायमरी, हा पण प्रायमरी. प्रायमरी किती झाले, 4. 1 2 3 4. तो कार्बन एकाच कार्बन अटॅच असेल तर प्रायमरी, तो दोघांना असेल तर सेकंडरी, तिघांना अटॅच असेल तर टर्जरी आणि चौघांना असेल तर टर्जरी, क्वाटरनरी. सॉरी, नॉट टर्जरी, क्वाटरनरी. ओके. हा कार्बन एकाला अटॅच आहे म्हणजे प्रायमरी. हा पण एकाला, हा पण एकाला, हा पण एकाला. म्हणजे चारही मिथाइल ग्रुप कसे आहेत, प्रायमरी. ओके, म्हणजे 4. नंतर सेकंडरी. सेकंडरी म्हणजे कार्बन अटॅच टू 2 डिफरंट कार्बन. असा एकही नाही आहे याच्यामध्ये जो 2 कार्बनना फक्त अटॅच आहे. हा 4 कार्बनना अटॅच आहे, म्हणजे सेकंडरी कार्बन 0. सॉरी, सेकंडरी कार्बन 0 आहे. Tertiary means carbon attached to 3 different carbon. No, there is no such carbon because this is attached to 4, this is attached to 1. So again 0. And quaternary means 4 carbon atom. So this is what a quaternary. So this is 1 quaternary. So 4001 is the answer. So this is the answer, 4001. So C is the answer. Now, which of the following molecules represent the order of hybridization sp2 sp 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 from left to right atom? म्हणजे खाली 4 स्ट्रक्चर्स तुम्हाला दिलेले आहे. You have to find out the hybridization state of each carbon in this molecule. 4 कार्बन आहेत, 4 कार्बनची हायब्रिडायझेशन स्टेट काय? तुम्हाला हे माहिती असेल, ज्यावेळी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड असतो त्यावेळी दॅट इज sp3. कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड असतो त्यावेळी sp2. कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड असतो त्यावेळी sp हायब्रिडायझेशन असते. हे तुम्हाला माहिती आहे, कळलं ना? सिंगल बॉन्ड असतो ते sp3, डबल बॉन्ड असतो ते sp2, ट्रिपल बॉन्ड असतो ते sp हायब्रिडायझेशन. तर फाइंड आउट करा. तर त्यांना सिक्वेन्स कसा घेतलाय, sp2 sp2 sp sp. कळलं? सो लेफ्ट साइड पासून जर राईट साइडला आपण गेलो बघा, ते लेफ्ट टू राईट म्हणतात. लेफ्ट टू राईट, यू शुड रीड क्वेश्चन व्हेरी केअरफुली. लेफ्ट टू राईट. तर पहिला sp2 sp2 असलं पाहिजे, म्हणजे पहिल्या 2 कार्बन मध्ये डबल बॉन्ड आहे असं पाहिजे. कळलं तुम्हाला? हा बघा, चौघांमध्ये 4 कार्बनच आहे, तर 1 2 3 4 मी कार्बन काढून घेतो. तर ते म्हणतात की sp2 पाहिजे पहिला. तर पहिला sp2 गोष्टीसाठी ह्याला डबल बॉन्ड पाहिजे, ह्याला डबल बॉन्ड पाहिजे. दुसरा sp2 पाहिजे म्हणजे ह्याला डबल बॉन्ड पाहिजे. तिसरा असा पाहिजे sp पाहिजे, म्हणजे तिसऱ्यामध्ये ट्रिपल बॉन्ड पाहिजे. ओके, संपलं. आता बघा बाकीचे हायड्रोजन काढा. 1 2 3, हा चौथा हायड्रोजन. 1 2 3, इथे हायड्रोजन नाही आहे. 1 2 3, इथे हायड्रोजन. 1 2 3 4, CH2 डबल बॉन्ड, CH, C ट्रिपल बॉन्ड, CH इज द कंपाऊंड. हे कंपाऊंड कुठे आहे, फाइंड आउट करा. हे कंपाऊंड कुठे आहे, हे कंपाऊंड इथे आहे बघा, ऑप्शन बी. ऑप्शन बी इज युअर आन्सर. CH2, हे CH2 डबल बॉन्ड, CH single bond, C triple bond, CH. So this is sp2 hybridized, this is sp2, this is sp, this is sp. Okay, fundamental concept मध्ये हा क्वेश्चन विचारला. आता इथे विचारताय टोटल नंबर ऑफ pi bond electrons in the following structure. इलेक्ट्रॉन विचारताय, टोटल pi bond विचारत नाहीये. पहिले तुम्ही pi bond काढले पाहिजे. pi bond म्हणजे काय, डबल बॉन्ड.
इथे 1 आहे, इथे 2 आहे, इथे 3 आहे, इथे 4 दिसत आहे मला. 1 2 3 4 4 पाय बॉन्ड्स. एकामध्ये 2 इलेक्ट्रॉन असतात. 4 मध्ये होतील 8 पाय इलेक्ट्रॉन. So B is the answer. Okay. Acetylene has the following bonds between carbon atom. Acetylene मध्ये कसे काय बॉन्ड असतात? Acetylene मध्ये मला कळलं पाहिजे की हा कंपाऊंड acetylene आहे. CH ट्रिपल बॉन्ड. CH is acetylene. तर acetylene मध्ये तुम्ही सिग्मा बॉन्ड किती पाय बॉन्ड किती असतात? 1 सिग्मा and 2 पाय. कळलं तुम्हाला? 1 सिग्मा and 2 पाय. 2 पाय म्हणजे आन्सर A is correct. 1 सिग्मा and 2 पाय बॉन्ड. हा सिग्मा बॉन्ड आणि 2 पाय बॉन्ड. ओके. तर असे बरेचसे क्वेश्चन अजून येऊ शकतात, पण आपल्याकडे वेळ कमी आहे. जर वेळ उरला तर आपण हायड्रोकार्बनचे अजून क्वेश्चन सॉल्व्ह करू. पण भरपूर क्वेश्चन्स आहेत. तुमच्याकडे अजून काही डाऊट्स असतील तुम्ही विचारू शकता. ओके. तर तुम्ही हा एक स्क्रीनशॉट करून घ्या. हे बोझोमोलायसिसचा क्वेश्चन आहे. हा आपण जर वेळ मिळाला तर आपण अजून क्वेश्चन सॉल्व्ह करू शकतो. ओके. So this is what the module, 2 modules of the 11th standard, hydrocarbon and fundamental concept of organic chemistry. So I hope you understood the fundamental concepts. Now we will go to the chapters, functional group chapters. So in that we will start with halogen derivatives, right? And then amines. Halogen derivatives and amines. If you have any doubt regarding anything, right, you just contact me personally with my WhatsApp number or the available group, WhatsApp group. There you can put your query. You can put, screenshot there, and then I will address on a group also only. Now, halogen derivative of alkane and aromatic compound. This is what our now the target. So this is again industrially important compound. So first you just see the primary, secondary, tertiary halogen compound. 1 degree the primary, 2 degree मी secondary, 3 degree पर माहिती आहे. म्हणजे ज्या कार्बनला हायड्रोजन अटॅच आहे तो एका कार्बनला अटॅच असेल तर दॅट इज अ प्रायमरी, 2 कार्बनला असेल तर दॅट इज सेकंडरी, 3 कार्बनला असेल तर दॅट इज टर्जरी कार्बन. टर्जरी halide म्हणायचं. Then allylic position is this. This is allylic position. म्हणजे काय? Halogen group is attached to that carbon which is connected to CH double bond CH2. That is allylic halide. Benzylic means what? Benzylic means halogen attached to benzyl group. This is benzyl group. Benzene attached to CH2 is a benzyl. ZYL, not benzene. Benzyl. This is benzylic halide. Halogen attached to benzyl group. Then vinylic. The CH double bond CH2 is a vinyl group. Halogen attached to vinyl group. Okay. Then haloalkyne. हे rarely येतं, आपल्याला येत नाही. Halogen attached to alkyne. This is common. Aryl halide or haloarine. Halogen directly attached to the ring. That's very important. Difference between these two. This compound and this compound. You just see. This is haloarine, but this is not haloarine because there is one alkyl group is there. You understand? X is not attached to directly to the ring. Here X is directly attached to the ring. So this is haloarine. Now coming to the reaction, you must have studied reaction. We will take a fast review of a reaction and then we will go on solving questions. So suppose we want to synthesize this compound C2H5X, which is ethyl halide compound, ethyl chloride, bromide, iodide, whatever. काय पण असेल इन जनरल. तर काय काय करू शकतो आपण, कसं बनवू शकतो? The first possibility is the most important possibility is starting from alcohol, ethyl alcohol. So ethyl alcohol you can add with HCl, ZnCl2, you will get this compound. If HBr H2SO4, you can have this compound. HI, NaI, you can have same compound. कळलं तुम्हाला? म्हणजे alcohol to halogen derivative of alkane can be prepared using these many reagents. HCl, ZnCl2, HBr H2SO4, HI, NaI, PX3, PCl5, thionyl chloride, हे सगळे reaction शिकलेले आहे.
कळलं तुम्हाला? अल्कोहोल पासून जर तुम्हाला हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह बनवायचं असेल तर तुम्ही ह्यातला कुठलाही रिएजंट तुम्ही वापरून ती रिएक्शन करू शकता. नंतर तुम्हाला अल्किन पासून बनवायचं असेल म्हणजे फॉर एक्झाम्पल इथिलीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 तर तुम्हाला काय ऍड करायला लागेल? हॅलो ऍसिड HCl. जसं आपण मार्कोनिकॉव एडिशन बघितली सेम इथे परत रिपीट झाली बघा. ओके, प्रिपरेशन ऑफ अल्किल halide compound. Okay, we starting with alkene, we should add halogen or halo acid. Halo acid. हे आपण बघितली रिएक्शन. नंतर इंटरेस्टिंग रिएक्शन आर दिस टू. इंटरेस्टिंग रिएक्शन. कारण ह्या स्पेशली फॉर आयोडीन मीन्स इथाइल आयोडाइड मीन्स आयोडो कंपाउंड और फ्लोरो कंपाउंड करण्यासाठी. ह्या रिएक्शन आहेत त्या क्लोरीन आणि ब्रोमीनसाठी आहे. अल्कोहोल टू alkyl chloride or alkyl bromide. But for alkyl iodide and alkyl fluoride, we cannot use these reactions. Means from alcohol or ethene पासून आपण हे बनवू शकत नाही. आपल्याला काय करायला लागेल? या दोन रिएक्शन वापरायला लागतात. फिंकिलस्टीन आणि स्वार्ट्ज. फिंकिलस्टीन फॉर alkyl iodide formation and स्वार्ट्ज फॉर alkyl fluoride. बघा कधी ते डायरेक्ट प्रश्न विचारतात. स्वार्ट्ज रिएक्शन म्हणजे काय? तर फ्लोरिनेशन आणि आयोडिनेशन म्हणजे काय? फिंकिलस्टीन. कळलं तुम्हाला? स्टार्टिंग कंपाऊंड इज सेम. म्हणजे ऍक्च्युली दिस इज व्हॉट द कन्वर्जन ऑफ वन हॅलोजन इनटू अनदर. हॅलोजन एक्सचेंज रिएक्शन आहे ती. कळलं तुम्हाला? इथे काय आपल्याकडे वन हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह वन अल्किल हॅलाइड आहे. वी आर कन्वर्टेड टू अनदर अल्किल हॅलाइड. म्हणजे इथाइल क्लोराइड इज कन्वर्टेड टू इथाइल आयोडाइड दॅट इज फिंकिलस्टीन using NaI. And ethyl chloride is converted to ethyl fluoride, that is Schwartz reaction, using these reagents and catalysts. हे तुम्हाला कळायला पाहिजे. Okay, these are the various ways to prepare alkyl alkyl halides or halogen derivative of alkanes. Okay, now reactions are again very important. There is a lot of possibilities with these alkyl halides. So alkyl halide when hydrolyzed with aqueous KOH, you will get alcohol back. Alcohol पासून आपण alkyl halide बनवलं. जर तुम्हाला परत alcohol पाहिजे असेल, so you should hydrolyze it, but using aqueous KOH, because there is one more reaction. You just get down here, KOH but alcoholic. KOH aqueous, there is alcohol formation, but KOH alcoholic, there is what alkene formation. म्हणजे डिहायड्रोहॅलोजिनेशन होतो. हायड्रोजन आणि X रिमूव्ह होतो आणि इकडे हायड्रोलाइज करताना OH ऍड होतो, रिप्लेस करतो तो X ला. हा फरक तुम्हाला कळायला पाहिजे. हे तुम्हाला मी मागच्या वेळेस सांगितलं. ठीक आहे. नंतर सोडियम मिथॉक्साइड असेल तर देयर इज इथर फॉर्मेशन, विलियमसन रिएक्शन. काय? अल्किल हॅलाइड प्लस सोडियम मिथॉक्साइड, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ इथर. देन अल्किल हॅलाइड प्लस दिस कंपाउंड, सिल्वर सॉल्ट ऑफ इथेनॉइक ऍसिड. तर काय होईल? तुम्हाला काय फॉर्म होईल? ईस्टर फॉर्मेशन होईल. ईस्टर फॉर्मेशन. इफ वी ऍड अल्किल हॅलाइड विथ अल्कोहोलिक अमोनिया देन यू विल गेट अमाइन. म्हणजे हा X रिप्लेस बाय NH2. अंडरस्टँड? तुम्हाला अमाइन बनवायचं असेल तर यू शुड ऍड अल्कोहोलिक अमोनिया अंडर प्रेशर. देन अल्कोहोलिक पोटॅशियम सायनाइड वापरलं बघा. अल्कोहोलिक पोटॅशियम सायनाइड बरोबर रिएक्शन काय होते? हॅलोजन डेरिव्हेटिव्हची alkyl halide ची, तर वी गेट आयसोसायनाइड. C2H5N लिंक होतो. सायनाइड नाही आहे हे सायनाइड इथे बघा. हा फरक काय लक्षात ठेवा. हा R ला CN अटॅच आहे आणि इथे R ला NC अटॅच आहे. हा फरक तुम्हाला कळला. हा आयसो आहे, आयसोसायनाइड आणि हे सायनाइड आहे. So if I add alcoholic potassium cyanide, then I will get this compound, cyano compound, ethyl cyanide. But if I add alcoholic silver cyanide, then we will get isocyanide compound. Understand? Isocyanide compound. Okay. Now, if I add KNO2, then I will get nitroso compound. This is not that important for you. If I add AgNO2, then we will get NO2 compound. We can nitrate. Means this is nitration reaction by replacing halogen by NO2 group. You should add HNO2. If you add alcoholic KOH, then you will definitely get alkene. That we already studied this. Okay. Here we what happens is dehydrohalogenation.
म्हणजे इथे जो हायड्रोजन एक आहे आणि एक एक्स रिमूव्ह होतो आणि डबल बॉन्ड फॉर्म होतो, म्हणजे अल्किल तयार होतो. ओके, रिमूव्ह ऑफ हॅलोजन म्हणजे -H होतो इथे. ओके, आता हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे हा C2H5X मध्ये समजा इथे परत मी C2H5X हा हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह समजा आहे. मॅग्नेशियम आणि इतर केले तर वी हॅव वन इंटरेस्टिंग रिॲक्शन. ग्रिग्नार्ड रिएक्शन घेतो बघा, इथून इथे येते आपण एक चूक आहे, प्रिंटिंग मिस्टेक आहे त्यांची आहे. इथून इथे यायला पाहिजे पहिला, इथून इथे यायला पाहिजे, कळलं? तर अल्किल हॅलाइड प्लस मॅग्नेशियम इन प्रेझेन्स ऑफ ड्राय इथर वी गेट ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, अल्किल मॅग्नेशियम हॅलाइड C2H5MgX. आणि ह्याचा खूप उपयोग आहे आपल्याला, इंडस्ट्रियल इम्पॉर्टन्स पण आहे. पण सेम अल्किल हॅलाइड व्हेन रिएक्टेड विथ सोडियम इन ड्राय इथर वी गेट रूट्स रिएक्शन. तुम्हाला रूट रिएक्शन चांगली माहिती आहे. अल्किलेशन ऑफ अल्किल हॅलाइड म्हणजे हा X रिप्लेस बाय अनदर अल्किल ग्रुप. पहिला C2H5X होतं, that is linked to same alkyl group C2H5 that is Root's reaction and that is happening in presence of sodium and dry. ह्या वेगळ्या रिएक्शन्स आहेत, ते तुम्हाला माहित पाहिजे तर तुम्हाला त्याच्यावरती विचारले क्वेश्चन्स चा आन्सर देऊ देता येईल. This is what the revision. Now aromatic halogen derivatives are very important. Haloarenes are very important. कळलं तुम्हाला? तर बेन्झीन आपण हॅलोअरेन म्हणजे हा हॅलोअरेन झाला. बेन्झीनला हॅलोजन ग्रुप अटॅच आहे, तो फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन काय पण असेल. हाऊ टू प्रिपेअर दॅट? यू टेक बेन्झीन अँड ट्रीट इट विथ ब्रोमीन in presence of iron. You can add iron and FeCl3, you can add I2, HNO3, HiO4, you will get the same product. So reagents are different, starting compound is same, product is same. Okay. But the most common is this reaction, benzene diazonium halide. आपण अमाइन मध्ये परत बघणार रिएक्शन बघा, benzene diazonium halide in presence of CuX. In presence of CuX, we directly get halogen attached to benzene. याला म्हणायचं सँडमियर रिएक्शन. काय म्हणायचं? सँडमियर रिएक्शन. This diazonium group is replaced by X directly by adding copper halide, CuX, CuCl, CuBr, whatever. हे आपण तिकडे परत बघणार आहोत अमाइन्स मध्ये. Okay, so this way we can prepare haloarenes. Now, what are the reactions of haloarenes? This is very interesting reactions. Huh? Very important also. So, haloarene when treated with this sodium and alkyl halide, म्हणजे ही झाली रूट्स रिएक्शन. एका अल्किल हॅलाइडची रिएक्शन दुसऱ्या अल्किल हॅलाइड वर केली, ही सोडियम ड्राय इथर. सोडियम आणि ड्राय इथर आला की लक्षात ठेवायची ही रूट्स रिएक्शन आहे. दोन अल्किल ग्रुप एकमेकांना चिकटणार. You can see here there is alkyl group methyl and here benzene is there, so benzene is attached to methyl. You understand? That is Root's reaction. Toluene is methyl. Now, if I heated this haloarene, for example, say bromobenzene असेल, chlorobenzene असेल, whatever, haloarene जर आपण हीट केलं in presence of sodium and dry ether, तर दोन बेन्झीन एकमेकांना चिकटतील. The two benzene rings will be connected to each other. That is a biphenyl. It's a very interesting reaction, very important industrial point of view. You understand? If you need to connect two benzene rings together, you just heat haloarene in presence of sodium and dry ether. So according to Root's reaction, they will be connected. That's all. Now, chlorine added to haloarene. Right? Already the halogen group एक आहे आणि दुसरं तुम्हाला परत क्लोरीन ग्रुप ऍड करायचा आहे. तर व्हॉट शुड बी डन? सो यू शुड यूज दिस कॅटलिस्ट FeCl3. देन क्लोरीन विल बी ॲडेड टू ऑर्थो पोझिशन अँड पॅरा पोझिशन. हे तुम्हाला कळायला पाहिजे. सो क्लोरीन ग्रुप इज ऑर्थो पॅरा डिरेक्टिंग ग्रुप. इनकमिंग ग्रुप विल ऑक्युपाय ऑर्थो और पॅरा पोझिशन. ओके, हे कॉमन आहे, लक्षात ठेवा. पुढच्या सगळ्या रिएक्शन हे असं असणार आहे, ऑर्थो पॅरा पोझिशनला येणारा ग्रुप अटॅच होणार. तुम्ही क्लोरिनेशन करा, नाइट्रेशन करा, बघा नाइट्रेशन करा, याच्यावरती H2SO4 नाइट्रेशन, नाइट्रो ग्रुप added to ortho and para position. If you add sulfuric acid, then SO3 group go to what? It go to either ortho or para position. This is Friedel-Crafts reaction, which I already told you. Friedel-Crafts reaction. Friedel-Crafts reaction म्हणजे काय? Haloarene plus methyl chloride. What will happen? Alkylation होणार. Ortho and para position. That is common. Okay. You can add acyl group. This is again Friedel-Crafts reaction only. I mentioned here Friedel-Crafts reaction. Friedel-Crafts alkylation, Friedel-Crafts acylation. Means haloarene treated with acyl chloride
then acyl group is added, COCH3 group is added, and ortho position and para position. That's all. Okay, so most of the reaction of haloarine, they are happening at ortho and para position. Incoming group is going to ortho or para position because those positions are activated by the halogen already present on the ring. हे तुम्हाला कळायला पाहिजे. अशा बऱ्याचशा रिएक्शन आपण बघू शकतो, पण आपल्याकडे वेळ नाही आहे, आपल्याला भरपूर चॅप्टर्स बघायचे आहेत. तुम्हाला काही शंका असतील तुम्ही वाटतं स्क्रीनशॉट काढून घ्या किंवा तुमच्याकडे असतील पण तुमच्याकडे वेगळे काही क्वेश्चन असतील तर तुम्ही ते क्वेश्चन विचारू शकता. ओके, तुम्हाला काही डाऊट असेल तर इवन यू कॅन विजिट अवर कॉलेज ऑल्सो. यू कॅन सी व्हॉट एक्झॅक्टली द इंजिनिअरिंग कॉलेज इज. यू कॅन एन्जॉय लॉट. तुम्ही ते पण करू शकता. इथे आमच्या कॉलेजमध्ये सध्या आता उद्या परवा आमचा टेक फेस्ट सुरू होतोय. तुम्ही इथे विजिट करून इथूनही अटेंड करू शकता. आमच्याकडे वायफाय पण आहे, तुम्ही इथूनही सेशन अटेंड करू शकता आणि टेक फेस्ट बघू शकता. काही पर्सनल तुमचे प्रॉब्लेम असेल ते तुम्ही आम्हाला पर्सनल इन द सेन्स रिलेटेड टू subject you can ask personally, not personal problem. Personally you can ask subject problem. Okay, so you are always welcome. So these are the several questions I can put on screen, but unfortunately we have less amount of time available. So let us tackle few questions out of the 2 or 3 slides which I have forwarded now. Okay, now 21 नंबरचा क्वेश्चन बघा आणि 22 नंबरचा. हे दोन क्वेश्चन तुम्हाला मगाशी म्हणालो बघा. त्याच्यावरती काय विचारलं त्यांनी आहे, द प्रिपरेशन ऑफ अल्किल फ्लोराइड फ्रॉम अल्किल फ्लोराइड इन प्रेझेन्स ऑफ मेटलिक फ्लोराइड इज नोन एज व्हॉट रिएक्शन. तिथे काय कन्वर्ट केलं आहे, फ्लोराइड अल्किल फ्लोराइड कन्वर्टेड टू अल्किल क्लोराइड. तर ती रिएक्शन कुठली असेल तर ह्याच्यासाठी तुम्हाला काय करायला लागेल. सो फॉर दॅट पर्पज यू नीड टू गो बॅक टू द फर्स्ट स्लाइड ऑफ दिस मॉड्यूल. What is the first slide? Here. This is the slide. You should refer. त्याच्यामध्ये मला काय असते बघा, क्लोरीन कन्वर्टेड टू आयोडीन इज अ फिंकिल्स्टीन रिएक्शन. बघा, अल्किल क्लोराइड कन्वर्टेड टू अल्किल आयोडाइड इज फिंकिल्स्टीन रिएक्शन आणि अल्किल क्लोराइड इज कन्वर्टेड टू अल्किल फ्लोराइड. जर क्लोरीनला फ्लोरीन रिप्लेस केलं तर स्वार्ट्स आणि आयोडीन रिप्लेस केलं तर काय होतं, आयोडीन रिप्लेस केलं तर काय होतं, दॅट इज व्हॉट अ फिंकिल्स्टीन रिएक्शन. तुम्हाला कळायला पाहिजे क्लोरीन टू आयोडीन इज अ फिंकिल्स्टीन. तर आपण इकडे येऊया. इथे काय म्हणतात ते, क्लोराइड फ्रॉम क्लोराइड म्हणजे ही झाली स्वार्ट्स रिएक्शन. म्हणजे सी इज द ऑप्शन. तुम्ही चार्ट केअरफुली वाचा, म्हणजे लक्षात येईल. असे क्वेश्चन म्हणजे विचारतात. स्वार्ट्स रिएक्शन वेअर वी कन्वर्ट क्लोरीन टू फ्लोरीन, म्हणजे आपण क्लोरीनला कन्वर्ट करतो फ्लोरीन मध्ये. दॅट इज स्वार्ट्स रिएक्शन. ते काय म्हणतात, द बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्किल क्लोराइड. वेगळ्या भाषेत विचारलं, सेम क्वेश्चन. म्हणजे क्लोरिनेशन करायचं आहे तर वी हॅव स्वार्ट्स इज अ ऑप्शन. ओके, ते फिंकिल्स्टीन जे आहे ते कशासाठी आहे, आयोडीन साठी आहे. क्लोरीन टू आयोडीन इज अ फिंकिल्स्टीन रिएक्शन. ओके, आणि स्वार्ट्स म्हणजे काय, क्लोरीन टू क्लोरीन. द अबव रिएक्शन इज काय जाते, C2H5Br plus NaI dry acetone C2H5I NaBr. म्हणजे इथे काय केलंय, one halogen is converted to another halogen, right? But that halogen is iodine. So this bromine is converted to iodine. So this is iodination in presence of NaI and dry acetone. So definitely this is Finkelstein reaction. कुठली रिएक्शन आहे, फिंकिल्स्टीन. स्वार्ट्स मध्ये काय करतो आपण, समजा हे ब्रोमीन कन्वर्टेड टू फ्लोरीन असतं तर दॅट इज अ स्वार्ट्स रिएक्शन. ओके, थोडा आता स्टिरियोकेमिस्ट्री वरती या. द रेसिमिक मिक्सचर ऑफ एन ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह कंपाउंड इज, बघा, रेसिमिक मिक्सचर ऑफ ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह कंपाउंड इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी, लिव्होरोटेटरी, ऑप्टिकली इनएक्टिव्ह और ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह. बघा, रेसिमिक मिक्सचर आता हे कुठे तुम्हाला आढळलं रेसिमिक मिक्सचर, तर तुम्ही जर SN1 SN2 रिएक्शन शिकलाय डेफिनेटली, फार महत्वाचे आहेत त्या. ओके, तुम्ही बोर्डाच्या प्रश्न विचारला पण असतील SN1 SN2 रिएक्शन. तर त्यातली SN1 रिएक्शन जी आहे, SN1 युनिमॉलिक्युलर न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन, that reaction leads to what, racemic mixture. ओके, आणि रेसिमिक मिक्सचर कशी असतात,
ऑप्टिकली इनऍक्टिव्ह का? कारण त्याच्यामध्ये इक्वल अमाऊंट ऑफ डेक्स्ट्रो अँड इक्वल अमाऊंट ऑफ डेक्स्ट्रो अँड लिओ आयसोमर्स आर प्रोड्युस्ड. फक्त त्यांचं रोटेशन जे असतं, ऑप्टिकल जे लाईट असते, प्लेन पोलराइज लाईट रोटेशन, one is rotating towards positive direction, that is clockwise direction, and another is rotating towards left, anti-clockwise or left side, we can say that is Leo. You understand? Dextro and Leo असं असतं. And they are equimolar. In case of SN1 reaction, they are equimolar. म्हणजे 50% हा आणि 50% हा. म्हणजे याचं जर पॉझिटिव्ह जे काही रोटेशन असेल, समजा 50 पॉझिटिव्ह रोटेशन असेल आणि याचं कसं आलं निगेटिव्ह 50 झालं, तर दोघांचं कसं आलं कॅन्सल होऊन 0. सो दे आर ऑप्टिकली इनऍक्टिव्ह. यू कॅनॉट सी एनी सिग्नल. कळलं? सो रेसिमिक मिक्सर असलं पाहिजे. रेसिमिक मिक्सर म्हणजे काय? इक्विमोलार पर्सेंटेज ऑफ डेक्स्ट्रो अँड लिओ. 50% डेक्स्ट्रो फॉर्म झाले आणि 50% लिओ फॉर्म झाले. त्यामुळे डेक्स्ट्रोचं जे काही ऑप्टिकल रोटेशन आहे दॅट इज कॅन्सल्ड बाय द लिओ रोटेशन ऑफ द लिओ बिकॉज इट इज प्रेझेंट इन इक्वल पर्सेंटेज. हे तुम्हाला हे नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन आहे, तुम्हाला हे माहितीच पाहिजे. रेसिमिक म्हणजे SN1 रिएक्शन मध्ये फॉर्म होतात डेक्स्ट्रो आणि लिओचं इक्विमोलार मिक्सचर. सो ऑप्टिकली ते काय होणार? The residual mixture of optically active compound is optically inactive. Starting compound optically active होतो, no problem. Starting compound is optically active, no issue. But त्याचा जो product आहे residual mixture ते कसं असणार आहे? Optically inactive. Now 30 number question. SN2 mechanism. In SN2 mechanism, the rate of reaction is proportional to the concentration of. हा पण खूप मस्त क्वेश्चन आहे, म्हणून मी डिस्कार्ड करतो. तुम्हाला थोडं SN1 SN2 चे थोडं रिवाइज करतो. दिस इज अ क्रॅश कोर्स. You should know SN1 SN2 reaction. Let us see first SN2 reaction because question number 30 is SN2 reaction. Maybe there is SN1 reaction in the next slide. There I will address SN1 reaction. So SN2 म्हणता येते. SN2 म्हणजे काय? बायमॉलिक्युलर न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन. तर तुम्हाला हे एवढं कळायला पाहिजे, बायमॉलिक्युलर म्हणजे एक रेट जो आहे हा दोघांवर अवलंबून आहे. कळलं? म्हणजे तुम्ही डोळे झाकून याचा आन्सर काय द्यायला पाहिजे? सी, बोथ सबस्ट्रेट अँड रिएजंट. म्हणून त्याला बायमॉलिक्युलर म्हटलं. SN1 मध्ये काय होतं? रेट ऑफ द रिएक्शन मीन्स कायनेटिक्स ऑफ द रिएक्शन इज टोटली डिपेंडेंट ऑन ओनली वन ऑफ द रिएक्टंट. सबस्ट्रेट वरती अवलंबून असतं, रिएजंट वरती नसतं. कळलं? SN1 मध्ये. म्हणून SN1 त्याला SN1 म्हणून म्हटलंय. पण SN2 मध्ये रेट ऑफ रिएक्शन म्हणजे कायनेटिक्स इज डिपेंडिंग ऑन बोथ, म्हणून त्याला SN2 म्हणते ना, SN2. तर फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला मी दाखवतो. दिस इज अ सिंपल रिएक्शन or simplest form of SN2 reaction. Suppose we have this compound methyl bromide. If I am treating it with potassium hydroxide, is a nucleophile. So then this reaction is called as a SN2 reaction. Okay. तर इथे काय फॉर्म होणार? CH3OH प्लस Br मायनस. ओके. ह्याला म्हणायचं न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन बाय मॉलिक्युलर. तर SN2 मध्ये गंमत काय होते? पहिला what is the first concept that once you write this reaction you should write or you should understand that rate of the reaction is depending on both substrate as well as reagent. दोघांवरती अवलंबून आहे. हे तुम्हाला पहिलं नॉलेज माहित पाहिजे. दुसरं काय, कधी कधी स्टिरियोकेमिस्ट्री प्रश्न विचारतात. व्हॉट इज द स्टिरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN2 रिएक्शन? आहे एक प्रश्न पुढे. इट इज इन्व्हर्जन or it may be a racemic mixture or something else. So here inversion is happening. What is inversion? So suppose methyl bromide, if I take, so I can write in this way, structure of this molecule in this way. 3 hydrogens directing in this direction and bromine opposite direction. And if I add KOH, then what will happen? The intermediate step is produced. OH will start approaching from this direction, opposite direction. Okay, not from this direction. It will come from the opposite direction because there is repulsion between these two, B and OH. So that is called the backward attack, backside attack. Backward means backside attack.
बॅक साईडून तो अटॅक करतो आणि इकडून त्याला हा अडवतो, रिपर्शन. ठीक आहे. त्यामुळे काय होतं, देर इज इन्व्हर्जन. इन्व्हर्जन म्हणजे काय होतं, ज्यावेळी हा ब्रोमिन रिमूव्ह होतो आणि इथे अटॅक केल्यावरती हा ब्रोमिन रिमूव्ह होतो, त्यावेळी व्हॉट वी हॅव, we get the configuration like this. OH will add from this side and it is inverted. जशी आपली पावसामध्ये छत्री उलटी होते बघा, तसं होतं. सुरुवातीला असं होतं, ज्यावेळी OH ने अटॅक केला बॅक साइडून, काय आलं, छत्री उलटी झाली. म्हणजे काय आलं, कॉन्फिगरेशन चेंज. म्हणजे समजा हा डेक्स्ट्रो असेल प्लस, तर हा लिओ फॉर्म होईल. यू अंडरस्टँड? इन्व्हर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन याला म्हणतात. सो SN2 मध्ये काय होतं, इन्व्हर्जन. आणि SN1 मध्ये काय होतं, रेसिमिक मिक्सचर फॉर्म होतं, विच इज ऑप्टिकली इनऍक्टिव्ह. ऑप्टिकली इनऍक्टिव्ह असते SN1 मध्ये. कळलं? एवढे तुम्हाला आता नॉलेज या स्लाइडवरून कळायला पाहिजे. SN1 रेसिमिक मिक्सचर फॉर्म होतं, ऑप्टिकली इनऍक्टिव्ह. SN2 इन्व्हर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन. कळलं? आणि याचा SN2 चा रेट काय असतो, दोघांवर अवलंबून असतो. आणि SN1 चा रेट फक्त एकावरती असतो, म्हणून त्याला SN1 म्हटलेलं आहे, 1 म्हटलेलं आहे. SN2 म्हणजे दोघांवर अवलंबून आहे, म्हणून 2. ह्या एका कन्सेप्टवर तुम्ही हे सगळे क्वेश्चन सॉल्व्ह शकता. हे जर तुम्हाला कन्सेप्ट कळली असेल तर थोडंसं तुम्हाला लॉजिक अप्लाय करायला लागेल. पण फंडामेंटल रिक्वायरमेंट इज दिस, व्हॉट आय मेन्शन इन द लास्ट स्लाइड. इट इज फंडामेंटल रिक्वायरमेंट टू अंडरस्टँड दिस SN1 reaction. Now these are again some introductory question. The first question is maybe there in the introduction part of the module. पण ते असे प्रश्न पण विचारतात बघा, आपण तिकडे लक्ष देत नाही. काय म्हणतात बघा, व्हॉट इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ निकोल्स प्रिझम. निकोल प्रिझम जो आपण वापरतो स्टिरिओ केमिस्ट्रीमध्ये ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी अंडरस्टँड करण्यासाठी. निकोल प्रिझमचं काम काय असतं, टू मेक द ऑर्डिनरी लाईट टू प्रोपोगेट इन वन अँड सेम डिरेक्शन. एका डिरेक्शन मध्ये लाईटला जर प्रोपोगेशन करायचं असेल, कारण लाईट कशी असते, सगळे स्कॅटर्ड होते, त्याला एका डिरेक्शन आपला प्रोपोगेट करायचं असेल, तो वी पास दॅट लाईट टू निकोल प्रिझम. सो व्हॉट इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ निकोल प्रिझम. सो दिस इज अ मेमरी बेस्ड क्वेश्चन. सो आन्सर इज सी, कॅल्शियम कार्बोनेट. कळलं? निकोल प्रिझम हा कॅल्शियम कार्बोनेटचा बनलेला असतो. त्याच्यामध्ये आणि काही तुम्हाला सांगायची काय गरज नाही. ठीक आहे. नाऊ टू पॉसिबल स्टिरिओ स्ट्रक्चर्स ऑफ दिस कंपाऊंड which are optically active are called. बघा ते काय म्हणतात बघा, two possible stereo structures of this compound which are optically active are called. आता हे कंपाऊंड काय बघा, CH जो सेंटरला आहे त्याला कोण कोण अटॅच आहेत बघा. एक आहे हायड्रोजन, एक आहे मिथाइल. बघा एक हायड्रोजन आहे, एक मिथाइल आहे, एक आहे OH आणि एक आहे COOH. दिस इज अ कंपाऊंड ऍक्च्युअली स्पीकिंग. ते काय म्हणताय, टू पॉसिबल स्टिरिओ स्ट्रक्चर्स. हे एक स्ट्रक्चर झालं आणि याची मिरर इमेज तयार होईल. व्हॉट इज द मिरर इमेज, कार्बन असाच आहे, हा हायड्रोजन असा असेल, हा OH असा झाला. ओके. नंतर हा CH3 इकडे जाईल आणि हा COH असा येईल. सॉरी असा नाही, असा आहे, असा COH. बघा तुम्हाला समजते का, मिरर इमेज याची थोडं अशी आहे, ह्याची मिरर इमेज फॉर्म होईल. हे जे आहे ना याची मिरर इमेज तुम्ही इमॅजिन करा. ठीक आहे. तर ते काय म्हणताय, द टू पॉसिबल स्टिरिओ स्ट्रक्चर्स ऑफ these two which are optically active are enantiomer, mesomer, diastereomers and or actromesomer. त्याला म्हणायचं enantiomer. हे जर इक्वल प्रपोर्शन मध्ये फॉर्म झाले तर ते ऑप्टिकली इनॅक्टिव्ह असतील, पण ते इक्वल प्रपोर्शन मध्ये फॉर्म नाही झाले तर ते ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह असतील. ओके. आणि ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह असण्यासाठी काय लागतं, कायरल कंपाऊंड लागतात. कायरल कार्बन म्हणजे असिमेट्रिक कार्बन. हा कार्बन जो आहे ना, जर हा 4 वेगळ्या ग्रुपला अटॅच असेल त्याला काय म्हणायचं, कायरल कार्बन, किंवा त्याला म्हणायचं असिमेट्रिक कार्बन. कार्बन अटॅच टू 4 डिफरंट ग्रुप इज अ कायरल कार्बन. म्हणजे असं असेल, असं असलं असतं, इथे सुद्धा हा OH असाच आहे, दुसरा COH असाच आहे, इकडे हायड्रोजन आहे आणि इकडे पण हायड्रोजन असेल. सो दिस इज नॉट असिमेट्रिक, not chiral, because two groups are same. So this is not chiral. Chiral means what? All 4 groups are different. That is called as a chiral. Okay. So याच्यामध्ये ह्याचे 2 आयसोमर फॉर्म झाले आणि ते ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह असतील तर ते नक्कीच इनॅक्टिव्ह असतील. ठीक आहे. आता सिमिलर त्याचा रिलेटेड क्वेश्चन आहे बघा, आपल्या CET 2016 ला विचारलाय. क्वेश्चन नंबर 20. खूप छान क्वेश्चन आहे. इफ N represents total number of asymmetric carbon atoms,
if n represents total number of asymmetric carbon atoms in a compound, the possible number of optical isomers of the compound is. So this is totally memory based question, knowledge based question. ओके, तर ते काय म्हणतात, टोटल नंबर ऑफ असिमेट्रिक कार्बन जर एन असतील तर त्याचे ऑप्टिकल आयसोमर किती फॉर्म होतील ते तुम्हाला शिकवलं आहे. तर कायरल कार्बन समजा एन असतील तर 2:n फिक्स आहे, एवढे त्याचे ऑप्टिकल आयसोमर तयार होतात. म्हणजे हे आन्सर आहे सी, 2:n. 2n नाही, n² पण नाही, 2n+2 पण नाही, 2:n. n इज नंबर ऑफ कायरल कार्बन. तर फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला जर हे जर बघायचं असतील, दोन समजा n = 1 असेल तर n आपण 1 टाकूया, म्हणजे हे कंपाऊंड आपलं हे काय हे कंपाऊंड असेल तर ह्याचे आयसोमर किती फॉर्म होतील. बघा ह्याच्यामध्ये एक कार्बन आहे, आता तुम्हाला दुसरा कंपाऊंड करतो, ए, दुसरा बी, तिसरा सी आणि चौथा डी. म्हणजे 4 डिफरंट ग्रुप्स आर अटॅच्ड. इट मीन्स दिस इज कायरल. Okay, how many chiral carbons are there? Only one. So what is the formula? 2:n. So chiral atom म्हणजे asymmetric atom किती आहेत? एक आहे. 2:n म्हणजे काय आहे? 2:1 म्हणजे 2. म्हणजे ते दोन काय होतील? ऑप्टिकल आयसोमर तयार होतील. एक होईल डेक्स्ट्रो प्लस आणि दुसरा होईल लिओ. म्हणजे एक जण काय करेल, ऑप्टिकल प्लेन पोलराइज लाईट जी आहे तो क्लॉकवाईज रोटेट करेल आणि एक अँटी क्लॉकवाईज रोटेट करेल. ओके, असं याची मिरर इमेज तयार होईल दुसऱ्याची. सी, इथे डी, इथे ए, इथे बी आणि इथे ए, इथे सी. सॉरी, याची मिरर इमेज तयार होईल. ओके, म्हणजे किती तयार झाले? 2. तर फॉर्म्युला काय येणार? जनरल फॉर्म्युला 2:n. मग किती कायरल आहेत कार्बन आहे ते शोधून काढायचं. असिमेट्रिक कार्बन किती शोधून काढायचे, त्याच्या ते 2 ची पॉवर तेवढे कार्बन. जर 2 असतील तर 2 गुणिले 2 4 होतील, 4 आयसोमर तयार होतील. अशा प्रकारे पुढे पुढे तुम्ही आयसोमर करू शकता. पण तुम्हाला काय माहित पाहिजे? 2:n. कन्फ्युजन नका, n:2 नाही आहे, n² नाही आहे, 2:n. Now this is again asked in MHT CAT 2017. +2-methyl butane 1-ol and -2-methyl butane 1-ol have different values of which property? बघा ते दिसायला खूप मोठे मोठे दिसत आहेत. See, you just look at this compound, 2-methyl butane 1-ol and -2-methyl butane 1-ol. If you look at the question, you may confuse. So this question is very difficult because we need to draw the structure. No, not at all. Actually, not required. तर तुम्हाला थोडं फंडामेंटल नॉलेज असेल, तुम्हाला कळायला पाहिजे कंसामध्ये प्लस दिलं आहे म्हणजे हा डेक्स्ट्रो आहे, कंसामध्ये मायनस दिलं म्हणजे हा लिओ आयसोमर आहे. तुम्हाला स्ट्रक्चर माहिती असण्याची काही गरज नाही आहे. मग डेक्स्ट्रो लिओ म्हणजे काय? हे झाले इनॅन्शियोमर झाले, ऑप्टिकल आयसोमर झाले. तर ऑप्टिकल आयसोमर मध्ये बॉइलिंग पॉइंट सेम असतो, रिलेटिव्ह डेन्सिटी सेम असते, रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स सेम असतो, फक्त स्पेसिफिक रोटेशन डिफरंट असतं. कळलं? मागाशी बोललो बघा, स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ द प्लेन पोलराइज लाईट. म्हणजे प्लेन पोलराइज लाईट जर पास केली तर ह्या डेक्स्ट्रो काय करेल, त्याला काय करेल, क्लॉकवाईज फिरवेल पर्टिक्युलर अँगल मध्ये, आणि लिओ काय करेल, अँटी क्लॉकवाईज फिरवेल एक पर्टिक्युलर अँगल मध्ये. म्हणजे फरक कुठे आहे? स्पेसिफिक रोटेशन मध्ये. बाकी बॉइलिंग पॉइंट त्यांचे जे काय असतील अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज, डेन्सिटी, रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स, एव्हरीथिंग इज सेम, सरफेस टेन्शन एव्हरीथिंग सेम, ओनली स्पेसिफिक रोटेशन डिफरंट. तर ज्यावेळी तुम्ही ऑप्टिकल लाईट पास कराल त्याचवेळी तुम्हाला दोघांमध्ये फरक होईल. आणि याचं मेडिसिन ऍडव्हान्टेज खूप असतं. मेडिसिन याचं सिग्निफिकन्स खूप आहे. तुम्ही जर तुमची मेडिसिन बघाल त्याच्यामध्ये असं लिहिलं असतं डेक्स्ट्रो प्लस लिओ मायनस मेडिसिन. त्याची मेडिकल ऍक्टिव्हिटी पूर्णपणे वेगळी असते. एक जर मॉलिक्यूल एक रोग बरा करत असेल, दुसरा मॉलिक्यूल दुसरा रोग बरा करेल, असं असतं. फरक काय? मॉलिक्युलर सगळं सेम आहे, सगळे ऍटम सेम, एव्हरीथिंग सेम, बॉइलिंग पॉइंट सेम, सगळं सेम. फक्त त्यांचं ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी जी आहे ना, स्पेसिफिक रोटेशन हे डिफरंट असतं. हे तुम्हाला काय ओके. तर असे काही क्वेश्चन्स ते विचारतात. असे बरेच काही क्वेश्चन आपण करू शकतो, पण टाइम शॉर्ट आहे आपल्याला. हा एक क्वेश्चन आहे बघा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आहे आणि थोडं कन्फ्युजन मध्ये पण आहे हा क्वेश्चन. 2013 ला विचारला होता. MHCAT 2013 मध्ये काय विचारलंय? टर्शरी ब्युटिल ब्रोमाइड इन प्लेस ऑफ अल्कोहोलिक अमोनिया वी गेट वाय. एवढे ऑप्शन्स आहेत.
त्याची ऍक्च्युली ना दोन वेगळे आन्सर्स येतात. पण त्यांनी काय केलं माहिती का, इथे मायनस HBR दिल्यामुळे त्यांनी मर्यादा घालून ठेवली आहे. त्यामुळे तुमचं आन्सर तेच यायला पाहिजे. ऍक्च्युली तुम्हाला हे बघताना खूप सोपं वाटेल, कळलं? आणि ऍक्च्युली सोपंच आहे ते, पण तुम्हाला दोन पर्सेंट माहित पाहिजे. इथे काय होईल, बऱ्याच ठिकाणी ह्याचा आन्सर मला खूप वेगळा मिळाला आहे, पण ह्याचा खरा आन्सर असा आहे बघा. ते काय म्हणतात बघा, वन आन्सर इज 2 मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन 2 मिथाइल प्रोपीन 2 अमिनो 2 मिथाइल प्रोपेन ब्यूट 2 इन. तर जर HBr जर रिमूव्ह होणार असेल तर त्याचं एक आन्सर येतं, आणि जर NH4Br जर रिमूव्ह होणार असेल तर त्याचा आन्सर आहे वेगळं आहे. Oh, this is the last question. We will stop after this. We will address this question and then we will stop. Okay. So बघा, मायनस HBr जर तुम्ही केला, so you will get this compound CH3 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 and H2 असं कंपाऊंड मिळेल. पण जर मायनस NH4Br केलं तर तुम्हाला अल्किन मिळेल. असं मिळेल कंपाऊंड CH3 डबल बॉन्ड CH2 CH3. आता ही दोन्ही आन्सर इथे ह्याच्यामध्ये ABCD दडलेली आहे. तुम्ही कन्फ्युजन होणार याच्यामध्ये. पहिलं काय बघा, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन. बघा ह्याचं काय नाव आहे ना बघा, 1 2 3 1 2 2 मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन. ओके, हे एक आन्सर दिसतं. 2 मिथाइल प्रोपीन म्हणजे हे कंपाऊंड झालं. आता आन्सर तुम्ही कुठे देणार, हे का हे देणार? तर आन्सर येणार हे. का? कारण त्यांनी तुम्हाला ऑप्शन दिलाय मायनस HBr. झालं तर काय होईल, मायनस NH4Br असेल तर आन्सर तुमचं हे आलं असेल, अल्किन. आणि मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल फाइंड दिस आन्सर. जर तुम्ही नेटवरती बघाल तुम्हाला हे आन्सर मिळेल. पण त्या केसमध्ये NH4Br रिमूव्ह झालाय. HBr जर रिमूव्ह झाला तर तुम्ही डेफिनेटली यू विल रीच टू दिस कंपाऊंड, सबस्टिट्यूशन ऑफ NH2, रिप्लेसमेंट सॉरी इथे बघा, रिप्लेसमेंट ऑफ हॅलो ग्रुप बाय NH2, न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन झालं तर HBr रिमूव्ह झाला तर, आणि NH4Br गेला असतं अल्किन फॉर्म झाला असतं. तुम्हाला मी पहिल्या स्लाइडवर दाखवतो, तुम्हाला शिकवलं मी. पहिली जी स्लाइड आपण बघितली होती हॅलोजनची. सॉरी, इथे तुम्ही रिॲक्शन बघू शकता. सॉरी, ह्या PPT मध्ये नाही आहे ती. तुम्हाला आपण अमाइन शिकवताना तुम्हाला ती रिॲक्शन परत येईल, त्यावेळी तुम्हाला कनेक्शन घालून देईल तुम्हाला. ठीक आहे. ओके, सो वी विल कन्क्लूड हियर. तुम्हाला फरक कळला का? रिॲक्शन सेमच आहे. जर HBr गेला, HBr जाणार असेल तर NH2 रिप्लेस करेल, न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन होईल, NH2 रिप्लेसेस Br. पण जर NH4Br जर तरी दाखवलं असतात गेला म्हणून तर अल्किन फॉर्म होईल. आणि तुम्हाला मेजॉरिटी जे नेटवर तुम्ही बघता क्वेश्चन, तुम्हाला हा प्रॉब्लेम दिसतो. हा प्रॉब्लेम त्यांनी म्हणून मुद्दाम फसवण्यासाठी टाकला तुम्हाला. सो आन्सर विल बी दिस. Okay, so thank you very much. We stop here. Thank you for your patience. We will see again with the remaining part of this module, halogen derivative and then amines. We start with the amine and then with some physical chemistry chapter and inorganic based chapter. Thank you very much. We stop here. If you have any query, you can ask anytime personally, or you can post it on a group. Okay, thank you.